to Everyday English. Amid the war, we can seldom hear the inspiring news actually. But today, Today we do have something a bit more positive. So First Lady Jill Biden, that's America's First Lady, has traveled to Ukraine to meet with President Zelensky's wife. What do you need to know about this visit, Andy? So not all of the details have come out yet, but what we do know is it happened near the Slovakian border, just inside of Ukraine. We know that the two women met, they seemed to get along well, they exchanged smiles, they exchanged flowers, and just shared a little bit of joy amid this crisis. Wow, such a warming news for the whole world, right? Yeah, definitely. 미국의 First Lady 질 바이든 여사가 우크라이나를 깜짝 방문했다는 소식 오늘 준비되어 있습니다. 자, 연결하겠습니다. Here comes the news. First Lady Jill Biden today making a surprise visit to Ukraine on this Mother's Day. She has crossed the border from Slovakia, where she had been on an official visit, part of her 4-day trip to Eastern Europe. There was this emotional moment today when she met with Ukraine's First Lady, Olena Zelensky, who has not made a public appearance since the start of the war in February. Arlette Saenz is at the White House, and CNN's Kate Bennett is traveling with the First Lady and joins us from Slovakia. So, Kate, let me go to you. What do we need to know about this visit? Well, we're back in Slovakia tonight, but earlier today we made that surprise trip with the First Lady into Uzhhorod, Ukraine, which is in the southwestern corner of the country, about 15-minute drive from the Slovakian border. And the biggest surprise of all, besides this trip on Mother's Day, was, as you said, the appearance of First Lady Olena Zelenska, who came out of hiding to meet with the First Lady. The two women have exchanged correspondence over the last several months, and meeting today was a big deal. Not only is this a First Lady going into an active war zone, a United States First Lady going into an active war zone, but this is also the wife of a president of Ukraine who has tried to keep undercover. The public has not seen her. So the two women together, especially on Mother's Day, as Dr. Biden said, it was important to correspond and to meet with her on Mother's Day to express support from America for Ukraine. The two First Ladies did an arts and crafts project. They were very close. You could tell there was a connection there. Dr. Biden's entire trip has been about women, mothers, and children. This was the culmination. Tomorrow she wraps it up here in Bratislava, Slovakia, and heads back to Washington. Is Putin single, Andy? Ooh, that's a good question. I think the Russian state's quite secretive about that sort of thing. I've heard, though, that he does have like a girlfriend or long-term partner, but I don't know if they're married. Okay, it doesn't matter for now. It doesn't, okay. Yes. Yeah, we have the summary here? We do. So, First Lady Jill Biden spent part of Mother's Day making a blank trip to Uzhhorod, Ukraine. Okay, First Lady Jill Biden이 spent part of Mother's Day, 그죠? Part of Mother's Day라고 하는 건 우리는 이제 어버이날이라고 하는데 그쪽은 what about father? okay, Father's Day는 없고 Mother's Day가 서양에 있죠. 네, 어버이날의 한 부분을 보냈습니다라고 하는 건 어버이날을 보냈습니다. Making on blank trip to Uzhhorod. Uzhhorod은 Ukraine 어디냐 뭐 small city를 얘기하겠어요. So Uzhhorod를 깜짝 방문했다라고 얘기하는 건데 알리지 않고 방문하는 걸 뭐라고 하죠? We could say an unannounced 그렇죠. trip. Right. Surprise trip이라고도 할 수 있는데요. 여기서는 on이 되니까 U로 모음으로 시작하는 단어가 들어가야 되니까 unannounced trip이 되겠습니다. 그러니까 발표하지 않고 깜짝 트립을 했습니다. 어디로 방문을 했냐면 Uzhhorod, Ukraine. 거기가 어디냐면 A small city in the far southwestern corner of Ukraine. Okay, a small city, 그죠? 작은 도시입니다. In the far southwestern corner of Ukraine. Okay, 유크레인의 southwestern corner의 저쪽 그 southwestern corner의 작은 도시인 유저로드를 깜짝 방문했는데요. 근데 우크라이나는 지금 어떤 상태의 country인가요? Country? A country that for the last 10 weeks has been under blank by Russia. Right. Country that for the last 10 weeks 지난 10주 동안에 어떤 상태에 있나요? That has been under 어떤 상태요? By Russia에 의한 침략 상태에 있었다가 들어가야 될 것 같아요. 그러면 I로 시작하는 단어 어떤 단어가 들어가면 될까요? Invasion. Invasion이죠? How to spell? I-N-V-A-S-I-O-N. 오케이. 네. 그리고 캐리어.
at a converted school that now serves as temporary housing for blank citizens. At a converted school, 자, to convert라고 하는 거는 이제 전환하다, 바꾸다는 뜻인데요. 왜 이 학교를 지금 converted school이라고 불렀을까요? So they've converted it from a school into temporary housing. It's a place that people can stay if they've lost their homes. Right. So it was originally school. Okay. Yes. 원래 학교였는데 지금 converted into a shelter, right? 그러니까 이 지금 피난처로 바뀌었거든요. 그래서 전환된 school이라고 불렀습니다. So at 뭐뭐에서 at a converted school 어떤 학교냐면요. That now serves as a contemporary housing이라고 했어요. 어떤 사람을 위한 임시 숙소가 됐냐면 for the citizens라고 했어요. 그러니까 여기서 쫓겨난 지금 피난 온 이런 말이 들어가야 될 것 같은데 무슨 말이 들어가면 될까요? Displaced. 그렇죠? To displace 무슨 뜻이죠? It just means to make people move from one area to another. They cannot stay in the place that they were in. 오케이. 그러니까 말 그대로 지금 피난을 온, 쫓겨난 뭐 이런 얘기가 되겠습니다. 옮겨온 for displaced citizens. 그러니까 지금 피난 온 citizens의 as a temporary housing 임시 숙소로서의 기능을 하고 있는 at a converted school 전환 스쿨에서 Biden met with Ukrainian First Lady Olena Zelenska. 바이든이 만났어요. With Ukrainian First Lady 올라나 젤렌스키를 만났습니다. Who 어떤 사람인가요? Who has not been seen in public since the start of the war on February 24th. 오케이. 자, 이 점에 의의를 많이 두고 있어요. 세계적인 언론은. 예. 그 올레나 젤렌스키가 who has not been seen in public. in public이라고 하는 건 공적인 장소에서 officially라는 얘기예요. 그러니까 공적인 장소에 한 번도 얼굴을 비친 적이 없는 올레나 젤렌스키를 만났다는 것이죠. 그죠? Since the start of the war on February 24th라고 있어요. 2월 24일 전쟁이 시작한 since 이래로 한 번도 공적인 자리에 얼굴 내민 적이 없는 올레나 젤렌스키를 만났습니다.가 되겠죠? 자, 처음부터 읽어주시죠. First Lady Jill Biden spent part of Mother's Day making an unannounced trip to Uzhhorod, Ukraine, a small city in the far southwestern corner of Ukraine, a country that for the last 10 weeks has been under invasion by Russia. At a converted school that now serves as temporary housing for displaced citizens, Biden met with Ukrainian First Lady Olena Zelenska, who has not been seen in public since the start of the war on February 24th. 오케이. 자, 그리고 이제 바이든의 인터뷰가 이어집니다. 바이든 여사요. I wanted to come on Mother's Day. 오케이. I wanted to come on Mother's Day. 예, 어머니의 날에 방문하고 싶었습니다. Biden said. Biden said to her Ukrainian blank. 오케이. Biden said to a Ukrainian blank. 이때 블랭크 뭐 들어가면 될까요? 바이든이 그녀의 Ukrainian 뭘까요? 친구? 뭐 이렇게도 얘기할 수 있지만 여기서는 상대를 얘기를 하겠어요. 본인과 이제 대응이 되는 똑같은 상대를 얘기하겠습니다. 그럴 때 C로 시작하는 단어 어떤 단어가 있죠? Counterpart. Yes, counterpart가 있죠. 그의 상대편에게 얘기를 했는데요. Right? 그리고 The two women seated at a small table in a classroom of a former school that is now a source of temporary housing for displaced Ukrainians. Right. 문장이 길었는데 쉬운 문장이죠. The two women seated at a small table in a classroom of a former school. former는 전에, 그 전이라는 얘기거든요. 전 스쿨의 한 클래스룸의 small table에 앉았습니다. There is now a source of temporary housing for displaced Ukrainians, okay, including 48 children. 48명의 아이들을 포함해서 지금 피난 온 유크레인들에게 temporary housing, 임시 숙소가 된 a source, 근원지인 former school 클래스룸에서 작은 테이블에 마주 앉아 있는데요. We thought it was important to show the Ukrainian people this war has to stop. Okay, we thought it was important to show the Ukrainian people this war has to stop. 우리가 생각했습니다. 뭐가 중요하다고요? 유크레인 사람들에게 this war has to stop. 이 전쟁 끝나야 된다는 걸 보여주는 게 중요한 일이라고 생각했어요. 그리고 And this war has been blank. Okay, and this war has been brutal. 이 전쟁은 제가 말을 해버렸네요. brutal. 굉장히 잔인한 곳입니다. 라고 얘기를 합니다. 바이든 에릭.
Biden added, the people of the United States stand with the people of Ukraine. 바이든 여사가 이렇게 얘기했어요. The people of the United States. 미국 사람들은요, stand with the people of Ukraine. 우크라이나 사람들하고 함께 서 있다는 거 잊지 말아주세요. 바이든 여사가 한국말을 했으면 목소리가 이러지 않았을까요? 네, 자 그럼 다시 들어볼까요? Second paragraph. I wanted to come on Mother's Day, Biden said to her Ukrainian counterpart, the two women seated at a small table in a classroom of a former school that is now a source of temporary housing for displaced Ukrainians, including 48 children. We thought it was important to show the Ukrainian people this war has to stop, and this war has been brutal. Biden added, the people of the United States stand with the people of Ukraine. Alright, Everyday English를 들으시면요 매일매일 돌아가는 시사적인 따끈따끈한 소식을 만날 수도 있고 배경지도 축적되고 그리고 많은 단어를 알게 됩니다. 자, 지금까지 리스닝 포인트를 들을 준비가 되셨는지요? 가겠습니다. This was the culmination. Tomorrow she wraps it up here in Bratislava, Slovakia, and heads back to Washington. This was the culmination. Tomorrow she wraps it up here in Bratislava, Slovakia, and heads back to Washington. This was the culmination. Tomorrow she wraps it up here in Bratislava, Slovakia, and heads back to Washington. Okay, let's go over today's vocab. Andy, you ready? I am, yeah, good idea. Okay. Okay, first word is displace. To displace. To displace 말 그대로 dislocate 이 장소에서 이 장소로 옮기다 혹은 dislodge. Dislodge, yes. 이것도 옮기다라는 뜻이 되고요. 그리고 좀 강하게 말할 때는 쫓아내다 뭐라고도 얘기할 수 있어요. To replace라고도 얘기할 수 있고. 네. 그래서 oust 이것도 쫓아내다, evict 추방하다, kick out 말 그대로 쫓아낸다가 되는 거죠. 네. oust. 아이고. oust 그리고 evict. 네, evict도 이거 추출하다, 추방하다, 쫓아내다가 되겠어요. 그리고 kick out, 쉽죠? kick out은. 그리고 And the next one is counterpart. counterpart, 상대, 대응 파트너. 그래서 opposite number라고 얘기할 수 있고. 그리고 And the next one was brutal. brutal, brutal 계속 나오고 있습니다. 잔혹하다. 네, savage라고도 얘기할 수 있고요. cruel, 인간이 아니다. 그렇죠? 그래서 잔혹하다. inhuman. Inhuman. 그리고 ruthless. 인정사정 볼 것 없는 ruthless. 우리도 왜 그 무자비한 뭐 잔혹한이란 말이 있으면 무자비한이라는 뜻이 있죠. 그래서 ruthless도 역시 잔혹한, 무자비한, right? And the next one is invade. invade. 침략하다. march. march가 행진하는데 into 들어가는 거니까 march into. 이거 침략하다. 그리고 raid, assault, 공격, 급습. assault가 leap이라는 뜻이에요. 그래서 뛰어오르다. 이야! 그래서 assault, 공격. 그리고 And the next one is correspondence. correspondence 잘 쓰입니다. 근데 뭐 Russian correspondent and 이렇게 뉴스에서 나오잖아요. correspondent가 되면은 이거는 이제 전하는 사람, 기자, 특파원을 얘기를 하고요. correspond. 네, 이거 잘 보면요. respond가 있어요. 그 앞에 COR이 들어갔죠? 네, 그래서 거기에 ENC는 명사형입니다. correspondence. COR이 뭔가요? together. 함께 서로 respond를 한다라고 해서 서신이라든가 연락이라든가 correspondence라고 하죠. 네. And the next one is convert. convert. vert가 turn입니다. 그래서 한꺼번에 틀어버렸다. 말 그대로 change, alter, transform. 전환하다, 바꾸다가 되겠고요. 그리고 And finally today we have in public. in public, 공적으로, 공식적으로 이런 얘기네요. 그래서 오늘은 단순하지만 오늘 건 다 외울 수 있어야 돼요. displace, 그렇죠? 그래서 displace 뭡니까? to dislocate, 또 엔디세? And dislodge. dislodge가 있죠? 그 다음 쫓아내다, oust, evict, Evict and kick out. 네. 그 다음 counter가 against란 뜻이고요. 그리고 part는 partner잖아요. 네, 그래서 counterpart 무슨 말? opposite number 대응하는 파트너를 얘기를 하고요. 잔인해.
brutal, brutal. 제일 쉬운 말은 cruel. 그죠? 그리고 savage, savage. 인정사정 없다. ruthless, ruthless도 알아두시면 되고요. 잔혹해. 인간이 아니야. inhuman, inhuman 알아두시고요. 그리고 invade, march into. 급습. raid, 공격. assault, assault가 leap이라고요. 그래서 AS는 뭐뭐에 뛰어오르다. assault, assault, leap 뛰어오르다. assault. 오케이. 그리고 respond를 서로 합니다. correspondence. 오케이. 뭐 mail, letter, whatever 우리말로 연락. 서신 주고받는 거. 그리고 convert가 turn, convert 바꾸다. transform, 트랜스포머 있잖아요, 영화. 그죠? 막 자동차가 됐다가 로봇가 됐다가 막 바뀌잖아요. 트랜스포머. 오케이. Yes. 그다음 alter, right? 오케이. 다시 해볼까요? 무슨 뜻? dislodge, displace, place를 바꾸라고요. 그죠? dislocate, locate도 찾다, 장소잖아요. location. 그러니까 dislocate, displace, dislodge. 오케이? 쫓아내다. oust, evict, and kick out, 막 섞어서 물어봐야지. march into, assault, raid, police raid. 그러면 경찰이 갑자기 급습해서 덮치는 걸 얘기하는 거죠. 그죠? brutal, savage. savage garden이라는 유명한 그 밴드가 있는데 팝 Yes. 밴드. Okay. Yes. They're I from remember those. they're from England, right? British band? Quite possibly. My dad was a huge fan of them, so they probably were British. 오케이. 아빠가 팬이라고 지금 절 놀리는 거죠. 자, 그다음에 respond, correspondence 이게 뭘까요? 연락 서신이 되겠고, 그리고 in public 공적으로 뭐 이렇게 되겠습니다. 자, 그러면 나는 정말로 우크라이나 그 피난민들이 정말 안 됐더라고요. I pity displaced people of Ukraine. 오케이. 이렇게 얘기할 수 있죠? 난 러시아의 잔인한 인베이전, 침략에 정말로 쇼크를 받았어요. I was shocked by Russia's brutal invasion. 어떤 분들은 어머니들이 이렇게 진짜 회화 이런 식으로 하나요? 뉴스용으로 하나요? 라는데 그냥 일상 말이에요. 네. 그 다음에 로미오와 줄리엣 사이에 많은 연락들이 있었죠. There has been correspondence between Romeo and Juliet. 그러니까 우리가 뭐 연락 끊지 않고 계속 연락했었어. 뭐 이런 얘기 할 때 쓸 수 있는 말입니다. Right? 그리고 손혜진과 현빈이 최근에 나왔어요. 인사했어요. 공식적으로. Song Hye-jin and Hyunbin were recently seen in public. 네, 어떤 사람들이 BPP로 써서 be seen in public. 얼마 전에 공식적으로 나왔던데 어디 출연했던데 뭐 이렇게 얘기할 때 be in public 이란 말을 잘 쓰게 됩니다. 오케이. 자, 오늘 여기까지가 today's vocab이었습니다. brutal, savage, ruthless, 잔혹한, brutal, displace, dislodge, dislocate. Indeed, practice makes perfect. It does, and Yeah. you're definitely practicing hard there. Yeah, and don't forget every day. Yes, every day, wherever you are, practice English. Alright. 자, 지금까지 저는 앤디가 아니라 데보라였고요. 이분은 And I've not been Deborah, I have been Andy. Alright. 데보라 and Everyday English 내일도 계속됩니다. See you tomorrow, everybody. See you tomorrow.